Next is overall neurological investigations. So neurological investigations মানে হচ্ছে neurological systemer disease. Therefore, it can be brain disease. So overall, the parts of neurological system, brain একটা part, many diseases involving the brain. The next part is spinal cord. So spinal cord diseases. The next part is spinal cord পরের পার্টটা the peripheral nervous system which includes peripheral nerves, muscles, এই পার্টটা diseases. So overall neurological disease investigation will be on the same four principles. So blood investigation. Now blood investigation regarding neurological diseases. Now in many neurological diseases obviously there are CBC but CRP inflammatory markers problem. So CBC CRP remains an universal blood test. It remains an universal blood test. তেমনি at least in those situations যেটাকে আমরা ডেকেছি encephalopathy বলে, and this we have discussed 2-3 বার already, brain এর গন্ডগোল. So encephalopathy can be due to brain এর intrinsic diseases, but it can be due to diseases extrinsic to the brain, and those extrinsic diseases can be body biochemical disturbance. There are lots of biochemical disturbance that which can cause encephalopathy. This can be because of toxin getting accumulated in the system. That toxins can affect the brain causing encephalopathy, and this can be because of a pollutant which is kind of an infection or sepsis or toxins accumulation. Encephalopathic patient therefore often needs biochemical tests, say sodium, calcium, glucose, these parameters এর গন্ডগোলে encephalopathy হয়. So blood test is a way, many of them may need এইগুলো, toxins, লিভারের জন্য toxin, liver failure, liver function test, in that case become one of the blood tests to evaluate that encephalopathy. Kidney toxins, therefore KFT or RFT মানে urea creatinine, this becomes encephalopathy assess করার একটা blood test, not for every patient but some of them are encephalopathic because of a kidney failure or liver failure. তেমনি sepsis, and there were sepsis related blood tests, infection related blood tests. So these are brain বা neurological disease important blood tests. Next we come to imaging of the neurological system, then we will go to local material. So imaging, external camera. We know X-ray of the brain is not applicable. ESG of the brain, you haven't heard about it. So it starts with CT and MRI of the brain. Then it will be spinal cord disease or CT or MRI of the spine, CT or MRI of the brain যেমন, then CT or MRI of the spine. Local material একটাই আছে CSF study. In many situations CSF take a lumbar puncture and CSF study. And there is another kind of imaging which is not exactly a camera but it is also a kind of imaging. যে part of the body ভেতর দিয়ে electricity flow করে, electricity, we capture that electricity flow and then we print that electricity flow take on a paper, on a piece of paper. We capture that flow of electricity and then we print it out যেন on a paper. এটাই যখন হার্টের ক্ষেত্রে করা হয় we call it ECG.
ওটাও তো দেখাই হলো, ইট ইজ অলসো কাইন্ড অফ অ্যান ইমেজিং। ব্রেনের ভেতর দিয়ে ইলেকট্রিসিটি ফ্লো করে, ইফ দেয়ার ইজ ইলেকট্রিক্যাল ইম্পালস ব্রেনে অ্যাবনর্মাল হয়েছে, অ্যাবনর্মাল ইলেকট্রিক্যাল ইম্পালস ইন দ্য ব্রেন, হার্টে যেমন অ্যারিথমিয়া হয় তেমনি ব্রেনেও অ্যারিথমিয়াই হয়। This is what is called seizure. So in that case, you will try to capture the electrical flow of the brain and then try to see that, and that is what is called EEG, electroencephalogram. বোঝার সুবিধার জন্য বলছি, it can be seen as এইভাবে, it is nothing but ব্রেনের ECG. It is an ECG of the brain channel. তেমনি পেরিফেরালস অফ ব্রেন এর জন্য ইজি, তেমনি ইলেকট্রিসিটি অ্যাবনর্মাল হচ্ছে কিসের ভেতর দিয়ে যাওয়ার সময়, নার্ভসের ভেতর দিয়ে যাওয়ার সময়। সো দ্যাট ইলেকট্রিক্যাল ইম্পালস ফ্লোটা থ্রু দ্য নার্ভস ক্যান বি ক্যাপচার্ড, অ্যান্ড দেন দ্যাট ইলেকট্রিক্যাল ইম্পালসটাই ক্যাপচারটা যে করা হলো, দ্যাট গেটস প্রিন্টেড অন আ পেপার, which is nothing but nerve ECG, also known as NCV, nerve conduction velocity test or nerve conduction study. It is nothing but a nerve ECG. তেমনি মাসলের ভেতর দিয়ে কারেন্ট ফ্লো, মাসলের ভেতর দিয়ে কারেন্ট ফ্লো দেখতে হবে। If there is an abnormality, in that case it is called electromyography by EMG. So therefore নিউরোলজিক্যাল সিস্টেমে যেহেতু কখনো কখনো উই নিড টু সি দিস ইলেকট্রিকের ফ্লোটা, ইলেকট্রিক ফ্লো, সো দেয়ারফোর there are kind of ECG counterpart of the neurological system. ব্রেনের ইলেকট্রিক্যাল কারেন্টের অ্যাবনর্মালিটি ইউ ডু EEG, নার্ভের ভেতর যে ইলেকট্রিক্যাল কারেন্টের অ্যাবনর্মালিটি ইউ ডু NCV or NCS, মাসলের ভেতর যে ইলেকট্রিক্যাল কারেন্টের অ্যাবনর্মালিটি ইউ ডু EMG. So this is imaging হলো একরকম. So this is imaging study. So blood we have done, imaging we have done, conventional imaging that is CT, MRI এইগুলো, this is also an imaging, and then local material. And then fourth is obviously biopsy, যদি দরকার লাগে, yes, brain, spinal cord, nerve, muscle এগুলো থেকে biopsy করা হয়. So if patient may need brain biopsy, spinal cord biopsy, nerve biopsy, muscle biopsy. So biopsy. So this is about neurological system investigation.